النهاردة هقولك السر اللي يخليك تضيف ألعابك وتشغلها في ثواني ومن غير وجع دماغ. المشكلة ببساطة يا صاحبي إن نسخة المتجر جوجل بلاي فيها قيود أمان بتمنعك توصل لملفات الموبايل. الحل إننا نمسح النسخة دي خالص وننزل النسخة الكاملة من الموقع الرسمي. كل اللي عليك هتفتح متصفح جوجل كروم وتكتب في البحث كلمة GameHub. هتدخل على أول موقع رسمي يظهر لك وتنزل تحت شوية هتلاقي رابط التحميل المباشر، أو ريح نفسك وهتلاقي الرابط سايبهولك في أول تعليق مثبت. طريقة التثبيت والتشغيل: بعد ما تحمل الملف هتعمل تثبيت انستول عادي جداً. أول ما يفتح معاك المحاكي هتحتاج تسجل دخول، وعندك طريقتين: إما تسجل بحساب جوجل بتاعك بضغطة واحدة أو تختار التسجيل بالإيميل. الطريقتين شغالين زي الفل ومضمونين. دلوقتي بقى جرب تضغط على زرار Import PC Games، هتلاقي السحر حصل. القائمة هتفتح معاك وتقدر تختار ملف اللعبة اللي انت عايزها من الموبايل بكل سهولة. اختار اللعبة ودوس تشغيل واستمتع بتجربة ألعاب على موبايلك. الطريقة اشتغلت معاك؟ ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد في عالم المحاكيات. ولو واجهتك أي مشكلة سيب لي كومنت وهرد عليك فوراً. سلام يا بطل. Today is El Gran Clasico, and you don't need me to tell you the significance of this match. It's John Champion here at the microphone, and alongside me we have a top football analyst in Jim Begley. Well, thank you. I think this is a brilliant atmosphere awaiting these players today. I can't wait for this one to start. And here we have Real Madrid against Barcelona. Now let's see how both these teams will line up. Anything you want to comment on before we start, Jim? Well, there's a very good chance of goals in this one. So let's get down to business. Pedera, Cristiano Ronaldo, and Marcelo. Here's Cristiano Ronaldo. Very important interception. Daniel Alves. Messi. It's a low cross, this one. And the cross met firmly. Pepe. Ricardo Carvalho. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Minutes played. Mesut Özil, Higuain. A basic skill, but it takes an awful lot of talent dribbling. Got a touch on the ball. Pedro. Messi. Back it goes. Sergio Busquets. Challenge poor. Foul called. Piqué.
Daniel Alves. Cristiano Ronaldo. Well beaten to the ball there. Messi. Villa. A really impressive run through. And plays it in. It's not cleared very far. Well, what was required then was a little more patience. He didn't have to cross it so early. Messi! There it is! Barcelona take the lead. It just doesn't get more accurate. Straight to the right-hand corner, and the keeper had absolutely no chance.